মানুষের জন্য নিরাপদ পানি ও উপযুক্ত স্যানিটেশন ব্যবস্থা সেবা নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি। বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে আগামী 2030 সালের মধ্যে সকলের জন্য নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট 6 ঘোষণা গুণগত মানের আত্মবিশ্বাসে ওয়ালটন দিচ্ছে টিভির প্যানেলে 5 বছর গ্যারান্টি। ওয়ালটন, আমাদের পণ্য। শেকল ভাঙার গান হোক বিজয়ের স্লোগান। বিজয়ের মাসে বিজয় উল্লাসে। রেডিও ভূমি 92.8 FM। রেডিও ভূমি 92.8 FM। যেমন করে চাইবে তুমি রইব তোমার সাথে বন্ধু, হাত রাখো এই হাতে। যেমন করে চাইবে তুমি রইব তোমার সাথে বন্ধু, হাত রাখো এই হাতে। কাছে দূরে যেথায় থাকো রইব তোমার আমি বন্ধু, হাত রাখো এই হাতে। যেমন করে চাইবে তুমি রইব তোমার সাথে বন্ধু, হাত রাখো এই
ভাইয়ের ফলোয়ার কতজন? 21 লাখ। সমাজের কিছু একটা দিতে পারি যেন শিক্ষণীয় মূল্য এটার জন্য। নাইস। শুরু করিতেছি মহান আল্লাহর নামে, যিনি অনেকেরই ছবি দেওয়ার চেষ্টা করছি, অনেকের আর ভাবতে পারি না যে আমাদের স্বাভাবিক একটা ছোট্ট একটা কোচ
আমাদের যিনি আছেন কোচকে জাস্ট অল্প কথায় আপনি বলেন যে আপনি কোচ হিসাবে কেমন লাগতেছে আপনি বলেন একটু। ধন্যবাদ। এটা আপনাকে ছোট করা হবে, মানে এরকম আমি 80 সাল থেকে খেলছি বাংলাদেশে, এরকম একাডেমি একটা প্রাইভেট গাড়ি থাকবে এটা ম্যাডাম কি হয়েছে? একজন রুগী মারা গেছে, তার লোকজন বলতাছে ডাক্তার সাহেবের অবহেলায় মারা গেছে, তাই ভাঙচুর করতেছে। দারুণ একটা মজার অভিজ্ঞতা হবে। ওই যে ওই ডাক্তার, শালা ডাক্তার না কসাই। চল। আজ প্রথম চোখের সামনে মৃত্যু দেখব। কেউ নিজে ডাক্তার সাহেবকে বাঁচাবে। উঠুন স্যার। মজা দেখতে যেও না, তাহলে একদিন তোমার মৃত্যুতে মানুষ মজা দেয়। ডোন্ট টক রাবিশ। আমি আমার মৃত্যুতে নিজেই প্রোটেক্ট করতে পারবো, কারো হেল্প লাগবে না। আপনার যদি কোনো অভিযোগ থাকে কর্তৃপক্ষকে জানান, তারাই ব্যবস্থা নেবে। এভাবে সরকারি জিনিসপত্র ভাঙচুর করে আপনারা আমার ক্ষতি করবেন না। ও ঠিক বলেছে। আপনাদের কোনো অভিযোগ থাকলে আমাকে জানান, আমি এই কলেজের প্রিন্সিপাল। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, কোন ডাক্তারের অবহেলা পেলে কঠোর ব্যবস্থা নেব। আপনারা আসুন আমার সঙ্গে। ডাক্তার দীপক, আপনিও আসুন। চলেন। তোমরা আর ভিড় করো না, যাও, রোগীদের কষ্ট হচ্ছে, যাও। স্যার, আমরা ইন্টারনি ক্লাসে জয়েন করতে এসেছিলাম। হ্যাঁ, তোমরা ক্লাসরুমে যাও, ওখানে প্রফেসর সাজ্জাদ তোমাদের ক্লাস নেবেন।
দাবি আদায়ে রাজপথে থাকার কথা বলেছেন বিএনপির তৃণমূলের নেতাকর্মী। যত বাধাই আসুক দাবি আদায়ে রাজপথে থাকার কথা বলেছেন বিএনপির তৃণমূলের নেতাকর্মী সমর্থকরা। ঢাকা বিভাগীয় গণসমাবেশে যোগ দিয়ে পদে পদে বাধার মুখে পড়তে হয়েছে বলে জানান কেউ। কোথাও আটকে দেওয়া হয়েছে কাউকে। কর্মীদের দাবি সবকিছু উপেক্ষা করে কর্মসূচি সফল করেছেন তারা। সকাল থেকেই বিএনপি নেতাকর্মীদের পদচারণায় মুখর গোলাপবাগের চারপাশ। সমাবেশস্থল ছাড়াও আশপাশের সড়ক অলিগলিতে অবস্থান নেন দলীয় কর্মী সমর্থকরা। ঢাকা বিভাগীয় গণসমাবেশে আসতে কিছুটা বাড়তি ভোগান্তি নিতে হয়েছে বলে জানান কেউ। রাজধানীর বিভিন্ন ইউনিটের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় এই কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছেন বিভিন্ন জেলা, উপজেলা, এমনকি ওয়ার্ড ইউনিয়নের নেতারাও। জানান ক্ষমতাসীনদের দমন পীড়নে ভীত নয় বিএনপি, প্রতিকূলতা থাকলেও রাজপথেই থাকবেন তারা। কেন্দ্রীয় নেতাদের বক্তব্যের সময়ও মাঠের বাইরে অবস্থান করেন অনেক নেতাকর্মী। দল বলে এসেছেন তারা, ফিরেছেনও সেভাবেই। দেশ ও বিএনপির বৃহত্তর স্বার্থে যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত আছেন বলেও দাবি করেন অনেক কর্মী সমর্থক। বিএনপি নেতাকর্মীরা বলছেন যৌক্তিক দাবি নিয়ে এভাবে রাজপথে নেমেছেন তারা। অবিলম্বে ত্যাগ খালেদা জিয়াকে মুক্তি দিয়ে নিরপেক্ষ সরকার নিশ্চিত করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির সব স্তরের কর্মী সমর্থকরা। ঢাকা। যাবো কোনো গাড়ি ঘোড়া কিচ্ছু নাই, এই দু একটা ফাঁকে ফাঁকে অটো চলতেছে, তাও নিচ্ছে না। আমি কি বলবো, দেখেন আমি তো সাধারণ মানুষ, আমি যাচ্ছি কাজে, মোবাইল ফোন ঘাটলো, এখন এই প্রশ্নের উত্তর তো দেওয়ার না। আমাদের কাগজপত্র দেখছে, আমরা কোথায় যাইতেছি এগুলো জিজ্ঞাসা করছে। আইনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখে আমরাও গাড়ি বামে চাপাই, তারা জিজ্ঞাসা করে এতটুকু। মোবাইল দেখছে, বাট আমার মোবাইল ওরকম কিছু নাই, এর জন্য আমাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কোথায় যাবেন? আমি বললাম যে আমার কাছে আইডি কার্ড আছে, আমি অফিসে যাব। অফিসে আমার প্রচুর কাজ আছে, আজকে যাইতেই হবে। না আমার এখানে আমার মোবাইল চেক করে অনেকের করতেছে আর কি। না আমাদের কিছু চেক করে নাই, বলছে যে কই যাইবা। তা আমরা বললাম যে আমরা যাইতে যাবো, এই আর কি সদরঘাট যাবো। এই মোবাইল দেখলো আর কি, চাইলো যে নম্বর চাইলো আর কি। অ্যাকচুয়ালি আমরা তো আমাদের নিয়মিত আয়োজন, এটা অ্যাকচুয়ালি এরকম কোনো স্পেশাল তেমন কোনো কিছু না। তারপরেও আমরা চিন্তা করেছি যে আমাদের এখানে যে প্রবেশ মুখগুলো যাতে কোনো রকমের মানুষের যেন জানমালের কোনো ক্ষতি না হয়, সেই অর্থে আমরা এখানে একটু ফোর্স বাড়িয়ে আমরা এটা চেক করছি। ফকুল সাহেব, আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ললিপপ খাবো, আপনারা ঢাকা দখল করবেন। হায় রে আল্লাহ, কত বড় সাহস! এখন কামাল হোসেনও না আছে, ওই যে 111, ওই যে ট্যাক্স পার্কিং, থাকুক এটা ক্যামেরা থাকুক, সমস্যা কি? যাবো একটু, মাইক্রোফোন কিনবো একটা। হ্যাঁ আমি ব্লগার, শান্তনের কথা। না না আমরা যাবো, দেখছি কাগজ চেক করবেন না গাড়ি। আচ্ছা আপনি দেখেন, এবার এখানে একটা চার্জার আছে,
ওই তো এখানে কিছু মাইক্রোফোনের ইয়ে আছে। না আমার দেখে তো সন্দেহ আপনি ভাই সন্দেহ ভাই সবাই দেখে আজকে এত পুলিশ কে থাকতেই পারে পুলিশ অন্যদিন তো কম দেই আজকে অতিরিক্ত না। ভাইয়ের নাম কি হৃদয়? আমি ইউটিউবার ইমরান, ব্লগ করি আর কি ভাই। হ্যাঁ ও ইমরান তালুকদার বিপি লাগলে পাবেন। দেশের অবস্থা খারাপ তো তাই সংঘর্ষ হয়েছে একটা। এটাই এটা আর ভয় পাওয়ার কিছু নাই ভাই। আচ্ছা খাওয়াইছি নার্ভাস ভাই কোন থানায় আছেন? মিরপুরে আছি 14 নাম্বার। মিরপুরে? আচ্ছা পুলিশ লাইনে আছে। পুলিশ লাইন, এটা পুলিশ লাইন মানে পুলিশ বাড়ি কাপুর থানার আছে না, ওর সামনে একটা পুলিশ লাইন আছে পিওম। আচ্ছা আচ্ছা ভাই দেশের বাড়ি কোন জায়গায়? এই যে ভাই আমার ছেলে দেশের বাড়ি ঢাকায়। ও ভালোই। ঢাকা থেকে আপনার ঢাকায় পোস্টিং হলো। ফেসবুকে ভাই আমার একটা নক দিয়েন। আচ্ছা নাম কি? ফেসবুক আইডির নাম হচ্ছে ইমরান তালুকদার বিপি। ভালো থাকেন। তুমি ফেসবুকে সার্চ দিবে ইফাস নামে অনেক মানুষ আছে। ফার্স্টে সার্চ দিবা এটা জেস করা ছবি। ভাইয়ের নাম হৃদয় না? বিয়ে করছেন? না তাহলে আপনি বিয়ে করে যাবো। ভাই তালুকদার নাকি? জি জি এই ঢুকেন, আমি এখনই তো ওই ভাইয়ের লগে পরে কথা বলবো, যত পরিচয় হয়ে গেল। এই অত পুলিশ দেখলে তো ভয় লাগে। আমি দাম কত এটা? এটার দাম হচ্ছে আমার মার্কেটের দাম 33,000 টাকা, আমার 40,000। সুবিধা কি সামনে রাখলে ভিডিও হয়? এটা কোনো কথা না ভাইয়া। আবার অনেকের পকেট থাকে না। আপনাদের তো থাকে পুলিশের। এই শুনো ভাইয়া, ভিডিও কিন্তু আপলোড করতে দিও না আবার, ঠিক আছে? ভিডিও না আপনার বিয়ে হয়ে যাবো গা। এই এই যা ভালো থাকেন। মজার মানুষটাই না বেটা, সামনে লো, সামনেতে ঘুরে। আপু আসসালামু আলাইকুম। আপু আসসালামু আলাইকুম। না বেটা, সামনে লো, সামনেতে ঘুরে। আপু আসসালামু আলাইকুম। রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কার্যালয়ের সামনে দলটির দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের খবরটি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো। এর মধ্যে আছে ব্রিটিশ গণমাধ্যম রয়টার্স, আমেরিকা ভিত্তিক গণমাধ্যম ভয়েস অফ আমেরিকা, ভারতের গণমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে এবং পাকিস্তানি ডন। গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে 10 ডিসেম্বরের বিএনপির একটি গণসমাবেশকে কেন্দ্র করে আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ রাজনীতি। বিস্তারিত জানাচ্ছেন কাজী ইমদাদ। ব্রিটিশ গণমাধ্যম রয়টার্স বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার বিএনপির কার্যালয়ের সামনে সংঘর্ষের খবরটি গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করেছে। এই সংক্রান্ত একটি ভিডিও ফুটেজে প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা সহ সংঘর্ষের খবর তুলে ধরেছে সংস্থাটি। বার্তা সংস্থাটি জানিয়েছে সরকার বিরোধী সংঘর্ষে বাংলাদেশে নেতাকর্মী আটক হয়েছে। আমেরিকা ভিত্তিক গণমাধ্যম ভয়েস অফ আমেরিকাতেও বাংলাদেশের খবরটি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করেছে। ভয়েস অফ আমেরিকা জানিয়েছে বিরোধীদের বিক্ষোভ থেকে হাজার হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গণমাধ্যমটি পুলিশের গুলি চালানোর একটি ছবিকে গুরুত্ব দিয়ে শিরোনাম করেছে। এই ঘটনায় একজনের মৃত্যু এবং অন্তত 60 জনের আহত হওয়ার খবর জানিয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকা। গণমাধ্যমটি বলছে হঠাৎ করেই ঢাকার রাজনীতিতে উত্তাপ ছড়িয়েছে বিএনপির গণসমাবেশের আয়োজন। সেজন্য 3 দিনে 1300 নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা। নেতাকর্মীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে হতাহতের খবরটি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সুপ্রিয় দর্শক, আবারও ডয়চে ভেলে বাংলা বিভাগের লাইভে ফিরে এলাম। আমি হারুনুর রশিদ স্বপন এবং আমার সঙ্গে রয়েছেন সমীর কুমার দে। আমরা নয়াপল্টনের একটি পাশের গলিতে রয়েছি। গলিগুলোতে নিরাপত্তাও বেশ জোরদার এবং পুলিশ সদস্যরা সেখানে অবস্থান নিয়েছেন, আপনাদের সেটা দেখতেই পাচ্ছেন। আমরা এই গলির দোকানে যেটা দেখতে পাচ্ছি, এখানে চায়ের দোকানে যে ভিড় থাকে, যে ভিড় সাধারণত থাকে, সেই ভিড় কিন্তু এখানে নেই। সেই যে ভিড় থাকে চায়ের দোকানে, আমরা দেখবেন এই চায়ের দোকানে সকালে কিরকম লোক থাকে এখানে? সকালে তো অনেক লোক থাকে, বাস এখন তো লোক দেখতেছি না, গাড়ি বন্ধ। আজকে কি পরিস্থিতি ঢাকা শহরে? আজকে পরিস্থিতি হালকা পাতলা গাড়ি চলতেছে। মানে ঢাকা শহরে কি যানবাহন এরকম হয় সাধারণত ফাঁকা হয় না? এরকম তো ঈদের মধ্যে হয় না। কি নাম আপনার? আমার নাম মোহাম্মদ মিন্টু রহমান। আপনি করেন কি? আমি তো ছিলাম রাজারবাগ পুলিশ লাইনে সিভিল মেকানিক, এখন আমি কেরানীগঞ্জ। মানুষ। আপনি কি ঢাকা শহরের পরিস্থিতি এরকম কবে দেখেছেন?
এই পরিস্থিতি যে সময় দেখছি ঈদের সময় তো আজকে ঢাকা শহরে ফাঁকা ফাঁকা কেন? কারণ একটা আতঙ্কে আছে, অনেক আসতে সেটা না। আমি তো এখানে ব্যবসা করি, 5 দিন বন্ধ রাখছি, আসলে জায়গা আজকে তো আপনার কতদিন ধরে বন্ধ এখানে? 7 তারিখ থেকে। 7 তারিখ থেকে। কি নাম আপনার? আমার নাম তোফাজ্জল। তো কথা বলছিলেন যে এখানে ব্যবসা করেন তিনি 7 তারিখ থেকে আসলে 7 তারিখে যে সংঘাতের ঘটনা ঘটেছিল এই পাশে যে নয়াপল্টন সেই নয়াপল্টনে যে বিএনপি কার্যালয়ের সামনে যে সংঘাতের ঘটনা ঘটেছিল একজন নিহত হয়েছেন, তারপর থেকে তিনি দোকানপাট খুলছেন না। আর বুঝলেন অনেকে যেরকম পরিস্থিতি তারা ঈদের সময় দেখে থাকেন। আমরা আসলে এই নয়াপল্টনে রয়েছি, নয়াপল্টন থেকে এখন আমরা গোলাপ রওনা হবো। তার আগে এই চিত্রগুলো দেখাচ্ছি আপনাদের। আমরা এগিয়ে যাই, আমরা আবার মোটরবাইকে করে যাবো, মোটরবাইকে রওনা দেবো। আমরা দেখাচ্ছি যে দেখলেন যে গলিগুলোর ভিতরে দৃশ্য। আজকে একজন রিকশা ভাইয়ের সাথে কথা বলতে চাই যে সরি কেমন পাচ্ছেন? কি নাম আপনার? আমার ফারুক। আজকে কিরকম লোকজন পাচ্ছেন? ঢাকা থেকে বাইরে বেশি আছে। ঢাকা থেকে বেশি গেছে কেন? তেমন হচ্ছে কেন? ঢাকা থেকে লোক এসেছে। এই যে কি করবে, গঞ্জাম গঞ্জাম মারা বুঝা কামে। আপনার রিকশার আয় কিরকম হচ্ছে? আয় কম। কতদিন ধরে অবস্থা? এই তো 8 তারিখে। 8 তারিখ থেকে উনি বলছিলেন, উনি একজন রিকশা চালক, উনি বলছিলেন যে আসলে তারও বাণিজ্য কম, আয় বাণিজ্য বা অর্থাৎ তিনি যাত্রী কম পাচ্ছেন, কারণ মানুষ এক ধরনের আতঙ্কে রয়েছে। আপনি কি করেন? আসসালামু আলাইকুম। আমি সিকিউরিটি গার্ড চাকরি করি। সিকিউরিটি গার্ড চাকরি করেন কোন এলাকায়? পল্টন এলাকায়। পল্টন এলাকায়। কি নাম আপনার? মানে বেলাল মোহাম্মদ বেলাল। ওখানে কি কোনো প্রতিষ্ঠান? না না, কোনো প্রতিষ্ঠান নাই। এখন পুলিশ আছে, ভর্তি রাখছে আর কি, এই দেখা যাচ্ছে। আপনি একটু রিল্যাক্স আছেন তাই? না রিল্যাক্স না, আমরা ভাই আতঙ্কে আমরা ভিতরে আছি। আমরা বাইরে খুব বাইরে, এই যে বাড়িতে বমি রংপুরে লিট কাটলে মাসি অনলাইনে খুব কষ্ট করে আমরা দুনিয়া ঘুরে আসলাম আর কি। আজকে যারা বাড়ি যাবে তাদের কি সমস্যা হচ্ছে? যানবাহন চলছে? না যানবাহন টুকি থেকে চলতেছে আর কি, বেশি চলতেছে না, হালকা চলতেছে আর কি। আসলে আজকে যাদের কাজকর্ম রয়েছে বা তারা যে বিভিন্ন কাজকর্ম করবে তারা মনে হচ্ছে একটি সমস্যায় পড়েছেন। এবং এখানে পুলিশের নিরাপত্তা যদি আরেকটু দেখাই ঘুরিয়ে ডান দিকে দেখবেন যে পুলিশের অবস্থান এখানে সত্যিই রয়েছে, তারা এখানে টহল দিচ্ছেন। তবে কেউ একটা রিল্যাক্স মুডে রয়েছেন, উনি বলছিলেন উনি রংপুরে যাবেন, তাই টিকিট কেটেছেন। এই অবস্থা এখন বিরাজ করছে। আমরা রওনা দিই। কি বলো সমীর যা বলছেন, আমরা এখন রওনা দিচ্ছি। আমরা এখন পল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয় বিএনপি তার সামনে থেকে গোলাপবাগ যেখানে বিএনপি সমাবেশ হওয়ার কথা, সেখানে আমরা রওনা দেবো। একটু আগেই আমরা গোয়েন্দা বিভাগের যুগ্ম কমিশনার অতিরিক্ত কমিশনার হারুনুর রশিদের সঙ্গে কথা বলছিলাম। তিনি বলছিলেন যে ঢাকা শহরে এখন শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করছে, যানবাহন চলাচল কম। তিনি বলছেন, সেটা নিজেও বলছেন, এদিকে পুলিশের তো ব্যাপক অবস্থান রয়েছে ডান দিকে, আমরা সেটা দেখাই একবার ঘুরিয়ে। এবং তিনিও বলেছেন যে 20,000-এর মতো পুলিশ সদস্য ঢাকা শহরে মোতায়েন রয়েছে। একটু আগে যে লাইভটি হয়েছিল তাতে আপনাদেরকে দেখিয়েছি যে বিভিন্ন অবস্থান, গোলাপবাগের বাইরে যে অবস্থানগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমরা শাহবাগ এলাকায় দেখেছি, সেখানে আওয়ামী লীগ ছাত্রলীগের যারা কর্মীরা রয়েছেন তাদের অবস্থান সেখানে রয়েছে। আমরা আপনাদের দেখাতে পারিনি, কিন্তু পথ চলতে চলতে মোটরবাইকে মহড়া দেখেছি এই শহরে। তারা মোটরবাইক চালিয়ে একযোগে অনেক লোক যাচ্ছেন সেটা দেখেছি। কিন্তু যে যানবাহন চলাচল একদম এখন আমি বলতেই পারি পুরোপুরি যানবাহন চলাচল পাবলিক পরিবহন যেটা ঢাকা শহরে পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে এবং একটিও দেখা যাচ্ছে না। আমার প্রথম দিকে ধারণা ছিল হয়তো কম, এখন আসলে কোনো যানবাহন চলছে না। যদিও কোনো পরিবহন ধর্মঘট আগের বিভাগীয় সমাবেশগুলোর মতো ডাকা হয়নি, তবু এই পরিস্থিতি আমরা যদি কোনো পরিবহন মালিকের সাথে কথা বলতে পারতাম, নিশ্চয়ই কথা বলবো, তাহলে জানতে পারতাম যে তারা নিজেরা বন্ধ রেখেছেন না আসলে যাত্রী পাচ্ছেন না তাই বন্ধ রেখেছেন। কোনো পরিস্থিতি বোঝা যাচ্ছে না। আমরা রওনা হলাম। আবার বলে রাখি, আমাদের একটু ক্ষমা করবেন, কারণ এখন তো আমরা মোটরবাইকে করে যাবো। আপনাদের একটু হয়তো বা সম্প্রচার কখনো কখনো আপনাদের কাছে একটু খারাপ লাগতে পারে, খারাপ বলছে যে খুব স্মুথ নাও হতে পারে, এই জন্য আমরা ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি বলে পুরো পল্টন দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। একই অবস্থা, রাস্তা পুলিশের কিন্তু টহল রয়েছে। আমরা এখানে আপনাদের দেখতে পাচ্ছেন, বারবার আমি দেখিয়েছি আপনাদের রিক্সা, মূলত রিক্সা শহরে পরিণত হচ্ছে ঢাকা। দু একটি সিএনজি দেখা যায়, ভারী কোনো যানবাহন নেই, একদমই নেই। বাস, মিনি বাস ঢাকা যাচ্ছে একসঙ্গে কিসের মোটরবাইক মহড়া আমরা একটু দেখতে চাই। নেতাকর্মীরা হবেন এবং তারা স্লোগান দিচ্ছেন। জি তারা আসলে মনে হচ্ছে আওয়ামী লীগ বা তার কোনো ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের নেতাকর্মীরা হবেন এবং তারা স্লোগান দিচ্ছেন। একটু এগিয়ে যাওয়ার জন্য সময় যদি সম্ভব হয়। আমরা এগিয়ে যাই। এখানে মূলত এখানে একটি সমাবেশ তারা একটি ব্যানার নিয়ে দাঁড়িয়েছেন। এরা হচ্ছেন আওয়ামী ওলামা লীগ এবং তারা তাদের অবস্থান নিয়েছেন এরকম বিভিন্ন জায়গায়। আওয়ামী লীগের বিভিন্ন সংগঠন এবং তাদের নেতাকর্মীরা অবস্থান নিয়েছেন। আমরা এখন মূলত গোলাপবাগের দিকে যাচ্ছি। এটা হচ্ছে বাইতুল মোকাররমের সামনে দিয়ে আমরা যাবো, সেই পথে আমরা যাচ্ছি। মোড়ে মোড়ে পুলিশ এবং আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের অবস্থান ছাড়া আর কোনো লোকজন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না। খুব কম দেখতে পাচ্ছি না, শব্দটা ঠিক হচ্ছে না, আমি বলছি যে খুবই কম। এটা বাইতুল মোকাররমের সামনে দিয়ে আমরা যাচ্ছি। বাইতুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ এর সামনেও এই সময় আসলে প্রচন্ড ভিড় থাকে। এখানে ছোট ছোট দোকান আছে, আপনারা জানেন, সেই দোকানগুলো বন্ধ, একদমই বন্ধ। অনেকে দু একজন খুলেছেন, কিন্তু সেখানে আমি কোনো ক্রেতা ওই অর্থে দেখতে পাচ্ছি না। একটু আগেই আমরা কথা বলছিলাম চিত্র এবার রিকানেক্ট হয়ে গেছে। এখানে বাস রয়েছে, এখানে আমরা একটা বাস দেখছি, একটা বাস কিন্তু যাত্রী নেই। শাপলা চত্বর ফাঁকা। আমি কোন দিকে দেখানোর চেষ্টা করি, যান আপনার সেখানে যান। শাপলা চত্বর একদম এরকম দৃশ্য আমি বহুদিন দেখিনি। শাপলা চত্বর ফাঁকা ফাঁকা ফাঁকা। আমরা সেই সমাবেশে আপনাদের নিয়ে যাবো, তবে কতটা ঢুকতে পারবো, সেখানে ইন্টারনেট কানেকশন কতটা পাবো ঠিক আমরা এখনো বুঝে উঠতে পারি না। তবে আশপাশের যে এলাকা থেকে ইন্টারনেট কানেকশন আমরা পাবো সেখান থেকে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করবো। এখানে কোনো স্লোগান লোক হেঁটে যাচ্ছেন। যে আমরা কমলাপুর রেল স্টেশনের দিকে যাবো, সম্ভবত সেদিক থেকে আমরা গোলাপবাগের দিকে চলে যাবো। জানাবেন, আমরা ডয়চে ভেলে বাংলা বিভাগের পক্ষ থেকে আপনাদের সঙ্গে রয়েছি। আমি হারুনুর রশিদ স্বপন, আমার সঙ্গে রয়েছেন সমীর কুমার দে। আমরা এর আগে ছিলাম নয়াপল্টন বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়, যেটা বোঝায়। জি এখানে আমার এখানে জি এখানে যেটা মনে হচ্ছে, এখানেও সমাবেশের লোকজন, এই যে কমলাপুর রেল স্টেশনের আগে তাদের অবস্থান, হ্যাঁ এটি বিএনপি লোকজন দেখতেই পাচ্ছি। কমলাপুর রেল স্টেশনের সামনে কিন্তু পুলিশের একটি শক্ত অবস্থান রয়েছে। এই যে পুলিশ র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের সদস্যরা সেখানে অবস্থান নিয়েছেন। আসলে এখন একটু ভিড় মনে হচ্ছে, কারণ এই পথেই সমাবেশ। আমরা গত রাতে কিন্তু এই গোলাপবাগে এসেছিলাম, গোলাপবাগের জায়গাটি দেখানোর জন্য এসেছিলাম এবং তখন কিন্তু ভর্তি কমলাপুর রেল স্টেশনের সামনে এখানে নিরাপত্তার জন্য র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের সদস্য ভাইরা অবস্থান নিয়েছেন এবং খন্ড খন্ড মিছিল আমরা এর আগে দেখেছি। আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে এই পথেই গোলাপবাগ মাঠ এবং সেখান থেকে সেদিকে আমরা যাচ্ছি। মাঝে একটা মিছিল দেখলাম, পথে আওয়ামী লীগের মিছিল দেখেছি, ছাত্রলীগের অবস্থান দেখেছি, সেগুলো আপনাদের জানিয়ে রাখি। নিরাপত্তা কর্মীদের শক্ত অবস্থান আমরা কথা বলেছি।
তার থেকেই তারা আজকে শনিবারে ওই অর্থে রাস্তায় এখন দেখতে পাচ্ছি, যেটা একটু আগেও আমরা দেখতে পাইনি। এরা পরিবহন চলাচল না করায় তারা হেঁটে বিভিন্ন প্রচুর লোক আমরা রাস্তায় এখন দেখতে পাচ্ছি, যেটা একটু আগেও আমরা দেখতে পাইনি। এরা পায়ে হেঁটে কোনো দিকে যাচ্ছেন, কেউ এটা সমাবেশের উল্টো দিকটা। এরপরে আমরা লাগলাম হেঁটে গিয়ে আবার ইন্টারনেট ফিরে পেয়েছি। আসলে ওই সমাবেশের আশপাশে আসলে ইন্টারনেট কানেকশন পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা সমাবেশের মাঠের পাশে গিয়েছিলাম, বাট ইন্টারনেট আসলে পাওয়া যাচ্ছে না, যার ফলে তখন আপনাদের লাইভ সম্প্রচার অনেকটা বিঘ্নিত হয়েছে। আমরা এই কারণে আবার এদিকটা ফিরেছি, যেখানে আসলে সমাবেশের আগের জায়গাগুলো আমি বলেছি যে এখানে অনেক একটু ভিড় রয়েছে, মানুষ এখানে যাচ্ছেন, যারা বিএনপি নেতাকর্মী তারা যাচ্ছেন সমাবেশের দিকে। তো আমরা ঠিক ওই লাইভের সমাবেশের ওই জায়গাটি দেখাতে পারবো কিনা ঠিক জানি না, কারণ ইন্টারনেট কানেকশনের সমস্যা হলে তো আর ফেসবুক লাইভ সম্প্রচার সম্ভব হবে না। যা বলছিলাম, আমরা আসলে এখন গোলাপবাগ মাঠের দিকেই রয়েছি। সেখানে পৌঁছার পথে আমাদের ইন্টারনেট বিঘ্ন ঘটেছে। আমরা সেটা ফিরে পাওয়ার জন্য আমরা একটু ব্যাক করেছি, পিছন দিকে এসেছি। আমরা যে কোনো এক জায়গায় থেমে আমরা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে দেখবো আসলে কি করা সম্ভব আর কি সম্ভব নয়। তো আমরা এই পর্যায়ে বন্ধুরা যেটা বলছি যে এখন মূলত আমরা সমাবেশের পাশে রাস্তায় রয়েছি। আমরা সমাবেশ স্থলে যাওয়ার চেষ্টা করবো এবং সেখানে যদি ইন্টারনেট কানেকশন পাই আপনাদের লাইভ সম্প্রচারের ব্যবস্থা করবো। সেই পর্যন্ত ডয়েচে ভেলে বাংলা বিভাগের পক্ষ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আমি হারুনুর রশিদ স্বপন, আমার সঙ্গে ball over the top to try and get their front players in behind, but they haven't had too much success, although towards the end of that first half the opportunities were starting to come more frequently. So Portugal have 45 minutes to try and turn this around. Cristiano Ronaldo waiting to perhaps climb off the bench and help out his nation. Portugal have lost the last 10 World Cup games in which they've conceded the first goal. Need to change a bit of history there. Morocco on the verge of history. They're leading this one by a goal to nil. Teams coming back out. Let's hand you back to your commentators. And so at Al Tumama there is a story to be told. Some story, some history. Morocco are on the edge of something unprecedented here. An African nation with a lead which, if preserved, will make them the first from their continent to play at a World Cup semi-final. No opponent has scored against them at this World Cup, and should that continue, then the likelihood is
that the semi-final will become reality. 7 extra planes out of Casablanca to Doha yesterday. The lion's share of the support is for the Atlas Lions. And they clung on, Alan, and they clung on, and they clung on, and they stung. The game plan has worked perfectly so far. Portugal have been frustrated. They've been poor themselves in an attacking sense, and they've certainly got to turn up the dial now, increase the urgency, and we saw that in the last 5 minutes of the first half. It could get tasty out there next 45. What it must be like to be them. Just to be Moroccan, but to be one of those bearing the Moroccan shirt in the knowledge that the hand of history is on your shoulder. These will become names remembered forever if they pull this off. Morocco out of a group with the world's second-ranked nation, out of a group with the last runners-up from a World Cup final, through a knockout bout with the aristocrats of Spain, and now with a lead over Portugal, and with the World Cup semi-final in their sights. Fernando Santos would not have been the coach of Portugal for as long as he has been if he didn't have an idea or two up his sleeve. He has, remember, still Ronaldo up his sleeve. Yeah, he's got plenty more besides. He's got a really high-quality bench, so that works. It might work in his favour as the second half wears on. More than 14 and a half hours of football. Morocco have conceded just one goal, just one own goal. 14 and a half hours. If they can go another 3/4 of an hour without conceding, they've cracked it. But Portugal, we know, have the craft and the class, and indeed the cutting edge. Only 4 days since they hit 6 in a game. Ruben Neves. Dallo. It's the first quarter of the second half. Yeah, I mean, interesting thing is, what is Morocco's attitude now? It's so easy just subconsciously to sit back, be a little bit more passive and defensive. It's a long time to defend, though. In by Bruno Fernandes. Pepe went to spinning to ground. Ziyech poured it away. Have a look at Pepe here. Holding off size. There'll be plenty more of that. It's going to be a busy half for the ref, this. Much busier than the first. Portugal are scrapping for their lives. Ruben Neves. Pepe. Diaz. Pepe. Guerrero. Ruben Neves. Guerrero. Cut out by Hakimi, who has progressed hurriedly. He can run. Wants to take on Neves. He's left Neves behind as Hakimi, and he did keep it in. Oh, brilliant play. He'll take his time. Sterling stuff from Hakimi. And Pepe fouled him. And Ronaldo is getting loose. The man perhaps for the crisis. If crisis it becomes. Yeah, there'll be pressure on him to put on his superstar, but he's old enough, wise enough, maybe strong enough to resist that if he doesn't feel it's the right thing.
Ziyech with Morocco's free kick. In by Ziyech, goalkeeper struggling. And goalkeeper very fortunate, Costa, that it bounced benignly behind. What a ball in this was. What a ball. I mean, you've got to give him credit. Costa, he spreads himself. It does come right at him, in fairness. One little touch in front, though, and that was a goal. Ruben Neves. Diaz. Guerrero. Diaz. Portugal are preparing changes. Up by Al-Yamik. Bruno Fernandes. Otavio. That's a really good clean tackle, and out comes Boufal. It's frenetic down there. You just hope from a spectating point of view it's not being stopped by the ref's whistle every 10 seconds, and these challenges are piling in. João Cancelo, and here he is, donning the cape. Ruben Neves gives way, Rafael Guerrero gives way. Cancelo naturally on at full-back. And Cristiano Ronaldo, family assembled. Nation weighing on his shoulders, steps up for Portugal. João Felix, Cristiano Ronaldo, to make his point to save his nation. Ronaldo's cross, picked off by Bono. And by the way, he wins, as you saw, his 196th cap here, and becomes the equal most capped men's international of all time, alongside Kuwait's Bara Al Mutawa, past Chochin Annan of Malaysia on 195. Well, it's decisive management from Fernando Santos. Didn't wait too long in the second half. It's the landing, base of the back. Can be painful, that. Well, as we were saying throughout the first half, Morocco to some extent rather strapped together. There are two or three at least in the 11 who one assumes to be less than entirely fit. And there is Hervé Renard, who certainly made his mark on this competition with the Saudis, and who has had his time in years gone by with Morocco. It's quite an attack now for Portugal. Ronaldo through the middle, Bruno Fernandes out on this right-hand side. João Felix just in that number 10. Gonzalo Ramos there on the ball, partnering Ronaldo. Otavio. By Saiz, who is seeming at times to be limping to me. Maybe that left thigh of his that's strapped up. Bernardo Silva, Otavio. Yeah, I think he'll have to come off, you know, Peter, Roman Saiz. You cannot afford to have somebody that's
limping about. Not with the strength of attack Portugal have got. Pepe. On by Bruno Fernandes. Here's Dalot! He picked out only the goalkeeper's midriff. Yeah, that came about. Saiss couldn't get anywhere near, and he's just signalled to the bench that he's got to come off. Got to do it quickly. João Cancelo. Bernardo Silva. Pepe. Picked off determinedly by Sofiane Boufal. And Boufal moves it on. En-Nesyri. Unahi! That has bounced back down off the moon. Nice to see him smile. Lovely play from Boufal. And that's as wide of the mark as you could possibly get. Smile or you weep. Oh, this is a shame. Morocco came into this tournament with two centre-halves of great note and seniority, of substantial standing at club level, but Aguirre is missing, and it seems to me that Saiss may be missing from here on in. Well, he went out to warm up without that strapping, and then they put it on after he'd had a run about in the warm-up. Player who is going to replace him here is Ashraf Dari of Brest in France, 23-year-old, capped just 4 times prior to the World Cup, and not having been involved either in qualifying or in the competition itself to date, and he is going to be partnering Jawad El Yamik, who came so close to adding a second Moroccan goal then. Yeah, Saiss actually very nearly got a flick on it. But this is cruel because the players they are losing here are their senior players. This is a substantial part of the Moroccan core. Yeah, and it doesn't look like an injury that's going to heal in 3 days. Morocco played the same back 4 in each of the first 4 games from the start. Only one of that back 4 still exists. Dalot, Fernandes, Otavio, and wide from Ramos. Well, it's a chance and it's a good one. He's got to generate the power himself. Direction not so good. Oh, tears, more tears. The greatest days in the history of Moroccan football, and he knows there's a danger that he may play no further part. Let us hope that isn't the case. Ziyech. To trick his way through, Cancelo wasn't having it. Diaz away. Fernandes. João Felix can lengthen his stride. Ronaldo is darting up to join him. João Felix. Bernardo Silva. Otavio. Ronaldo.
Nicked off his toe by that man Buffal. En Naziri can hold it. Buffal, Unahi flags up. Yeah, Portugal got to be careful they don't just bow to Ronaldo's seniority and keep giving him the ball. And maybe it isn't the right pass. Foul on Bruno Fernandes. By Fernandes. Not as far as Cancelo. Bernardo Silva. Otavio. Bruno Fernandes. Dalot. Bruno Fernandes. Cancelo. Bernardo Silva. Otavio. João Felix. Went shoulder to shoulder with Dari. Bernardo Silva again. Pepe. Otavio, Ronaldo, Dalot. No way past Atiatala. Well, the head of steam is building. The pressure's mounting. Got to make sure they give themselves an outlet, Morocco. And that is Amrabat in the face of the Moroccan supporters begging for more from them. Boy, this place is on edge. It is effervescent. Diaz. Cancelo, Pepe, here they come again. Otavio, Ronaldo, Bruno Fernandes. Too much for Ramos, too much for anyone. Is it conceivable that Morocco can withstand this for half an hour more? Yeah, I mean, if the pattern of the game continues, it's going to be really difficult for them. And you just feel with Saiz going off, they've lost that little bit of belief. They've got to gather themselves again. And out of your picture there, Bono, the goalkeeper, has got what I read to be a final warning from the Argentinian referee over the time he is allowing to elapse over every goal kick. Suspect the next one would bring a booking with it. Buffal. Diaz. Cancelo. Ronaldo. Portugal's throw. Bernardo Silva, he's a conjurer. Taken away by Hakimi. Here is Ziyech. Poked back into the path of Bernardo Silva. And set for Bruno Fernandes to drive high. And he leaps with fury. Well, they're dropping deeper and deeper here, Morocco. And it seems like there'll be only one ending to this pressure. Unless they can turn the tide. Some calm amid the storm.
doesn't look so calm. Changes for Morocco. Amala off. En-Naziri, the goal scorer, off. And on in their place, Walid Shadira. Big target man striker. And wearing 24, Badr Benoun, who is an additional defender, which under the circumstances feels as though it makes sense. What a leap that was. Perfectly timed too. Fernandes, Ronaldo, away from Unahi. Good tackle. Seemed it. It's been penalised though, Benoun's challenge. His first contribution is to yield this free kick. "25 minutes to play. Bruno Fernandes, a little too elaborate, out by Benoun, chased forward by Hakimi, re-won by Pepe. Diaz, Pepe. Chased back by El Yamik. They're ahead of Ronaldo. Had the poise to emerge. Unahi. He's a good player, Unahi, and I like him. He's got a heck of an engine on him, never stops running. Really nimble player. Bernardo Silva, Joao Cancelo. Hakimi wouldn't let him past. Yeah, that's a high-class joust. Cancelo up against Hakimi. We're about to see another Portuguese double change. Before or after this free kick. Cancelo. Away by Dari. Bruno Fernandes. Otavio. Felix, Cancelo, Bernardo Silva, Otavio, Bruno Fernandes with shape, and Bono with safe gloves. Clever effort, one of those where just needed Ronaldo to glance it on. Lifted over the keeper. So the changes, Gonzalo Ramos replaced by Rafael Leao, who you will recall came on in very different circumstances the other night and scored the 6th of 6 against Switzerland, and Vitinha is on for Otavio.
This is what can make things really difficult for Morocco. This talent coming on, fresh leg talent. Here is Vitinha of Paris Saint-Germain. Pepe. Ronaldo. Vitinha. Back by Dari. Outed forward towards Shadira, who is a handful. Vitinha. Bernardo Silva. Leao. New verve and vivacity. And va-va-voom from Rafael Leao, who's gone crashing over. And his assailant has been shown a yellow card. Ashraf Dari. He's leapt in from a distance. Leao eludes it. A rash challenge. They've got to make sure their decision-making there, Morocco's, is good. Fernandes, Bernardo Silva threw a stud at it. It broke for Leao. Vitinha. Leao. Well, that was a chance gone begging because Bernardo Silva had plenty of space. I think Fernandes just put too much on it. Look at the room he's got, Bernardo Silva. That all dropped back towards their own goal, the Morocco players. We are inside the last 20 minutes. Pepe. Dallo. Way beyond Ronaldo. Flicked out by Hakimi. Diaz. Bernardo Silva. They're strong down that left, aren't they, with Cancelo and Leo now. Ziyech has got to drop in and help Hakimi. Vitinha. Dallo. This great treasure trove of Portuguese talent, trying every glittering trick it has available, but the Moroccan cohesion is itself exceptional. Dallo taken off his toe as he prepared perhaps to shoot by Atiat Allah. He's got to be so careful with those challenges, haven't you, in the box? And Atiat Allah was. Bruno Fernandes above Ronaldo, came to Bernardo Silva. Cancelo. Oh, that's terrific from João Cancelo. Still no space for a cross, and he has to settle for another corner. Yeah, he did two of them out there. And increasingly, Portugal hurry. Bruno Fernandes. The referee's going to ask for that one to be taken again.
A warning glare. Bruno Fernandes. Just got caught under the ball there. Oh no. Got a finger on it. Yeah, did enough. Bruno Fernandes with loft. Aimed at Cancelo. Back in by Silva. Back out by Amrabat. There's Leao. Cancelo. Diaz is still forward. Amrabat clear. Ziyech further clear. Momentary relief, perhaps more than that. Shadira. Aimed long towards Unahi. Taken down by Unahi. Shifted on by Shadira, who couldn't quite bring it with him. They sensed a chance, didn't they? They had many support for one of the few times in this second half. Vitinha. Bernardo Silva. Vitinha. Dalot. Bernardo Silva. Cancelo. Ronaldo. Atiatala across the face of his own penalty area. Dari away from his own penalty area. Shadira can't make it stick. He handles. He's got to do that. That's why he's on the pitch. Try and hold it up. Try and relieve the pressure. Bernardo Silva. Vitinha. The last quarter of an hour. Dalot. Vitinha caught on it. But Shadira won't catch it up. He is a game individual. Diaz. Bernardo Silva. Rafael Leao. Headed away again by Dari. Down by Bernardo Silva. There's Leao again. Buffal is the key defender. Hakimi can emerge. Ziyech couldn't bring it. And Portugal have it back. Pepe. Bruno Fernandes. There's a Moroccan player down. They are a man light. Dalot. Squeezed away and taken away by Atiatala. Chedira. Unahi. Azzedine Unahi, who was asking a good deal of Sofiane Buffal. There's some tired players out there wearing red and green. By the way, it's Ziyech who's down. And asking for treatment, and this is a continuation of a theme. Not just players falling for Morocco, but their key players. And he is certainly one of those. Well, this was really the best chance by far in the second half, and they're not far away. Shadira trying to manufacture it past Dalot. Of an attacking threat.
They're all on there now. Two Moroccan subs waiting to arrive. And with Ziyech off, they are currently playing with 10. Cancelo. Orta. Unahi. Amrabat. They know it's just going to bounce back. Bernardo Silva. Leao. By Leao. Away by Dari. Bruno Fernandes. It's going to come from anywhere for Portugal. That left-hand flank looks the most likely. With Leao, Cancelo. Leao couldn't take it. Unahi has. Ziyech, as you saw, is back on. There's Shadira. It's a Moroccan ball. And now the changes. Ziyech not back on for long. He had nothing left to give. Ziyech and Boufal, those two penetrative wide players at the start of the game. Giving way to Zakaria Abouklal. And wearing 26, Yahya Jabran. Well, the senior men, Boufal, Ziyech, they've given it their all. Can't do anything more now. Jabran, 31 years old, winning his 20th cap. And Abouklal, who we saw seal the win here, the 22-year-old, against Belgium a fortnight or so ago. Bernardo Silva towards Orta, who kept it in and has it back. Orta, Ronaldo, João Felix! That is a terrifically acrobatic save from Bono. I think João Felix thinks he scored here. He's hit it perfectly, arrowing towards that top corner. That is a wondrous fingertip. Flung in by Bruno Fernandes. Bono punches. That'll do for now. It's short term. Everything is short term. This is second by second for Morocco. Bernardo Silva. Cancelo. Vitinha. Orta. Vitinha. João Felix. Shadira's challenge, Portugal's free kick. Ronaldo range. Yeah, just about. Sure, be grabbing this ball. Actually, he's walked away from this ball and he's going to allow Bruno Fernandes to feather one in. Two in Morocco's wall. Fernandes tried to go short and cute, it didn't work out. Unahi's legs are jelly now. Yes, he's got through some work, covered some ground. But Fernandes trying to slip it into the path of João Felix. And they read it.
frenzy. What a frenzy. Hakimi, he'd stay there for as long as he's permitted. He's not permitted for long. Out comes Vitinha. This can be a landmark game for the global sport. A moment in history for football. 5 minutes plus stoppage time away. Bernardo Silva, Rafael Leao, away by Amrabat, and again, there's nothing pretty about this anymore. No, anywhere will do, but there's still 5 minutes plus a chunk of stoppage time for them to hold out in this fashion. Can they do it? 5 minutes going on 15, you would think. Vitinha. Diaz. Oh, it is so tense. Pepe. Vitinha. Diaz. Bernardo Silva. Beyond again the leap of Ronaldo. Bruno Fernandes. El Yamik went down there trying handball. Yeah, awkward one. Got a cramp in there as well. And the Portuguese players are imploring, they are begging. Bruno Fernandes with the corner. Out as far as Vitinha, who crashed into Unahi. Vitinha is in the book. It's a painful one for Unahi. But he'll take that. Gives him a chance to settle again, take the time. A few words from the coach. Think what Morocco stand for here. They stand for the African continent. 1.4 billion people, 20% of the world's landmass. They stand for the Arab world, spanning all of Western Asia and North Africa. More than 400 million people. So many identifying, choosing to align themselves with this Moroccan effort. 2.5 minutes plus stoppage time away from the World Cup semi-final. Pepe. Up gets Ronaldo. Up gets El Yamik behind him. Diaz. Well, Portugal have thrown everything at it. Is there one player out there that can come to the country's rescue? Vitinha. Bernardo Silva. João Felix. Oh, Morocco would sign for that. The defenders whipping up those fans beyond the goal. Fernando Santos, 6.5 years ago, the man who guided Portugal to become the champions of Europe. But whose World Cup aspirations hang now by a thread. Won by Shadira. Diaz is penned in. Abu Klal
preventing him from escape. And soon we will know the extent of stoppage time. And then the real countdown begins. Bernardo Silva, halfway through the 90th minute. Cancelo, Rafael Leao, Hakimi in retreat. Cancelo, clear by Eliamik. Down again by Bruno Fernandes. Joao Felix bullied off it by Amrabat, and the challenge is allowed to go. And Amrabat played it early, and Morocco are on their way here with Shadiri. Shadiro! He could not wrap his foot round it. He was always offside. I thought he was going to leave it. It was Abu Khalal. You saw him asking for Shadira to leave it. He was the man. Now at the other end, Ronaldo! Bono got down, and Bono wrapped it up. He caught that so well. When it's running away from you, it's a difficult one. He couldn't have done too much more with this, Ronaldo. Has to be sharp, Bono. And he was. And for the record, because there's been no time to keep you up to date with it, to dot the I's and cross the T's, 8 minutes of stoppage time, and we have played one of them. Vitinha. Leao. Rafa Leao. Away by Ashraf Dari. Shadira is chasing again. Bernardo Silva has it back. Bruno Fernandes leaning away from Unahi. Vitinha. Orta. Bruno Fernandes can't catch it up. And again, his emotion spills over. Well, whatever happens from here on in, there's been some heroic performances from Morocco. Now, Amit coming to the side, Atia Allah, the left back. Absolutely brilliant. They've given it their all. Amrabat, of course, yet again at the heart of that midfield. Oh, Shadira has just been shown a second yellow, and Morocco will finish with 10. Only just booked. His high foot right under the nose of the referee has yielded a second yellow. And what outlet there was for Morocco has now vanished. Well, he's let his enthusiasm get the better of him. Joao Felix makes sure he lets the ref know. Maybe a little unfortunate, but to make that challenge having just been booked. It's difficult because the ball's there to be contested. Bernardo Silva now against 10. Against 10 Atlas Lions, whose teeth are almost ground down to nothing now. The tank is just about empty. In by Cancelo, out by Eliamik, back in by Vitinha, and crunched away by Benoun. I mean, if this were to go to extra time, you wonder how Morocco would get through it. They're out on the feet here. Bruno Fernandes with a header across goal. Dari away and behind. In by Joao Felix. Four minutes of stoppage time played. 4 minutes still to play.
Cancelo delivers too heavily. And seconds tick by. With all that attacking quality on, they still can't produce. There's just a little bit of anxiety in their play, in those passes into the box. The famous song from Casablanca, as time goes by, and time is ticking by. And just consider now, consider if you will, how it must be in Morocco. Think of the bars and souks and cafes of Casablanca and Rabat, of Agadir and Tangier, of Fez and Marrakesh. Think of the place. It will be wild. And it could still be more wild still. It is Apoglal! He could not apply the coup de grace. Amrabat, beyond 95 minutes. Amrabat's done so well. What about that? Unahi. And back by Costa. Bernardo Silva aiming at Ronaldo, and remember, this could be the last of Ronaldo, unless Bruno Fernandes, out by Al-Yamik. They will not lie down, will they? They will not be denied. So much cramp out there. Some of them can hardly stand up. Bruno Fernandes, Vitinha, poked away from Leao by Hakimi. In by Leao and wide by Pepe. The goal gaped. Morocco held its breath. Pepe pounced and couldn't finish. Can't believe it. He must have seen it coming. He converted a harder one against Switzerland from a corner. Oh my word. How many of those has he tucked away in his career? And we reach out, and they reach out now for global sporting footballing history. Africa, your moment is nigh. Vitinha. Rafael Leao. Smashed away by Atiat Allah. This is a patched-up Moroccan team. 2, 3 and more of their biggest stars are missing now. They're down to 10 men. They're seconds away, and the ball is bouncing out and behind again. That surely is it now. It is a Moroccan marvel. The Atlas Lions now just one more prowling step from the World Cup final itself. The Arab world unites. The African continent believes. Its standard bearer continues to conjure with the barely believable. For the first time in the history of the World Cup, there will be an African nation in the semi-finals. And Portugal are out, and Cristiano Ronaldo is out. We witness here something never before witnessed. Incredible, absolutely incredible. Whatever
Portugal could muster, including their superstar over the last 15, 20 years. It wasn't enough. What a way for it to finish. Stellar tears. Stellar tears. Ronaldo disappears, meekly, sadly, defeated, without the crowning glory he craved for his sparkling career. Just the most remarkable personal for Walid Regragui. But this is more than personal. This is political, geographical, cultural. This is for millions and billions. New stage on the grandest stage. The sheer determination on show there was something to behold. They just refused to concede that equaliser. These are beautiful scenes. This is a beautiful day. How a continent has waited for this, and how they must embrace it. And there will be one more game. Indeed, there will be two more, because they will finish in the top four. Congratulations, Morocco. You are a special bunch. What togetherness. A match of meaning and a result that resonates. Morocco's semi-finalists. Morocco 1, Portugal 0. Just think about that for a second. Morocco, World Cup semi-finalists. The sensation, without question, and there have been many, of this World Cup. Walid Regragui will get his head slapped. This has become tradition now. And he'll be hoping there'll be a few more of those to come over the next week or so. Absolutely extraordinary. They were the walking wounded by the end. Don't drop him. Don't drop him. Somehow they got themselves over the line. A win not just for them, but the whole of Africa, who will be represented in the World Cup semi-finals. These Moroccan supporters simply drinking in